Kreće nova moto avantura i ovaj put još jednom krećemo iz Zagreba, hotel Antunović, standardna garaža. Idemo dalje. Ovu moto avanturu bi trebali, tj. plan je da idemo do Njemačke, skoro do Holandije i Belgije, što ćete vidjeti u nastavku videa, ali mislim da će biti ovako jako zanimljivo i lijepi predeli, tako da uživajte u videu i u ostatku puta. Ćao! Some time, don't wanna stuck in here all night. Is it true? Is it alright? Who we are when we're alone, chasing fire in the dark. I've been close, was that enough? So I'm counting the floors, not too sure what to find. Waited to scream, but I just cannot hide. And I've fallen so long, still not getting it right. Over and over, just hit me like that. So don't go when the lights are down. I love you, no. Your love gets me high, but it's alright. It gets me high. But it's alright. It gets me high. I've got some demons in my mind. Been 3 years, it's still haunting me. Poison, poison fills my mind. 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 Poison, poison fills my mind.
inside is poison, poison. All that's left inside is poison. I need no sympathy, better come and kill me. All I feel inside is poison, poison. All that's left 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 inside, poison, poison. All that's left inside is poison, poison. All that's left inside, poison, poison. Poison, poison. Poison, poison. Poison, poison. All that's left inside. Poison, poison. Poison, poison. All that's left inside. Poison, poison. Poison, poison. Take 'em back to life. Full of emptiness inside. No matter what I tried, the darkness in my chest, I full control about the rest of my body. Cannot laugh and cannot cry. About to realize that every day I feel more like a zombie, and I lose control of my body. Cold blood inside my veins is moving my remains. I wish I could be fly, but I'm the walking dead. But I'm the walking dead. Yeah, 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 yeah. But I'm the walking dead.
se, ne tuci kako lud.
Dobro jutro još jednom. Evo, rekao malo da se javim i ovog jutra. Ovaj put javljam se iz Salzburga, znači u pitanju je 28. jul 2024. godine. Ovo je sada već neki, da kažem, treći dan polako kreće moto avanture ili moto ture, kako hoćete. Danas je u planu da se putuje odavde iz Salzburga prema Minhenu, pa ćemo vidjeti u ostatku puta kako ćemo proći, s obzirom da se vrijeme znatno pogoršalo. Generalno i noć ranije na putu, da kažem, od Zagreba, odakle smo i krenuli, jako se pogoršalo vrijeme, znači sve vrijeme nam je kiša padala, pogotovo sinoć kad smo bili pred samim smještajem, tako da nadam se da danas će, ajde da kažem, barem da će se u drugoj polovini dana malo to smiriti i da će vrijeme biti, da kažem, stabilnije, kako bi mogli malo i uživati na ovom cijelom putovanju. Što se tiče prvog dana, znači 26. jula kad smo i krenuli u popodnevnim časovima iz Srbije i Šapca, nismo nešto snimali, ali više puta i u više navrata sam vam već pokazivao, znači tu deonicu tog dosadnog autoputa, Šabac-Zagreb, tako da nisam to ni snimao i generalno krenuli smo sa videom iz Zagreba, bukvalno iz hotela Antunović, tako da juče je bio dosta onako naporan put, dugo je to i trajalo, iako smo krenuli iz Zagreba u jutarnjim časovima, stigli smo tek kasno u noć u Salzburg, tako da eto, uživajte u ostatku puta, pa bit će još par javljenja i nekih zanimljivih momenata. Čujemo se, ćao. Gdje bi mi drugdje išli nego u Biergarten. Kažu da je dobra klopa, a još bolje pivo. Restoran se zove Ale Post. A sad ćemo da vidimo šta imaju u ponudi. Ćao.